Take down. Two identical rods, each of mass m, two identical rods, each of mass m and length L, each of mass m and length L are connected as shown in the figure. Locate center of mass. Locate center of mass. Mass m. This is also mass m. Locate the center of mass. Symmetrical about x-axis. So first step எதுக்கு symmetry ன்னு பார்த்துட்டோம். So symmetrical about x-axis. அப்போ xcym மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். xcym என்ன? m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. So ரெண்டுமே mass mm தான். x1 எவ்வளோ? What is x1 and what is x2? இது first object. இது second object. So இந்த thickness எல்லாம் எதுவும் கொடுக்கல. அப்போ x1 என்னன்னு எடுக்கலாம்? ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் எங்கே எடுக்கலாம்? இங்கே எடுக்கலாம். ரைட்? அப்போ x1 will be 0. x2 will be இங்கேருந்து இங்கே. அப்போ இதோடைய சென்டர் எங்கே இருக்கும்? L/2ல. Take it out. L/4 வருதா? L/4. ஸோ அதை அப்படியே வெர்டிக்கலாக மாற்றிக்கணும். mass m and m. Now symmetrical about y-axis. So symmetrical about y-axis. Now what is y1? What is y2?
இங்கேருந்து y1 எவ்வளோ? L/2. y1 is y2. இங்கேருந்து L, இங்கேருந்து L distance. இங்கேருந்து y எவ்வளோ? இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட், இது செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ y1 இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். 5 ஆப்ஜெக்டுடைய சென்டர் L/2. செகண்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய சென்டர் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் L. இது வந்து எந்த லென்த்து கொடுக்கல, அதாவது இந்த லென்த்து L கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒய் தான் கேட்டிருக்காங்க, இது எக்ஸ் லென்த்து. ஸோ தட் இஸ் எல். இதே சமக்கு திரும்ப மாற்றுவோம். That is L. Now what is the center of mass? 3L/4. So Y center of mass is 3L/4. அதாவது இந்த திக்னஸ் கொடுக்கலன்னா இந்த திக்னஸ் வந்து கொடுக்கல, சரியா? இந்த திக்னஸ் கொடுக்காதனால நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இந்த திக்னஸ் கொடுத்துருந்தா 3L/4 வருதா? இந்த சமக்கு 3L/4 வருதா? இந்த திக்னஸ் கொடுக்காதனால நம்ம இங்கே x10 எடுத்துக்கிறோம். x2 வந்து ஸோ ஆக்சிஸ் லைஸ் ஹியர், x2 இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் L/2. அதே மாதிரி இங்கேயும் கொடுக்கல, அதனால இங்கே வந்து L/2வும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் L இருக்கு, அதனால அது டைரக்டாக எடுத்துக்கிறோம். திக்னஸ் கொடுத்து இது வரைக்கும் நமக்கு வரல, சரியா? திக்னஸ் கொடுத்தா நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணி தான் ஆகணும். சப்போஸ் இது போட்டிங்களா YCOM 3L/4ன்னு வருதா? இப்போ திக்னஸ் கொடுத்துருக்கான், திக்னஸ் வந்து L/6, இதோடைய திக்னஸ் L/6 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா, சரியா? திக்னஸ் கொடுத்துருந்தா அப்போ நம்ம திக்னஸையும் கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் இங்கே எடுத்து தான் பண்ணி ஆகணும். பட் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி மாடல் வந்தது கிடையாது, திக்னஸ் கொடுத்து நமக்கு வந்தது கிடையாது, சரியா? ஜேஇ மாடலில் வேணால் நமக்கு திக்னஸ் கொடுத்து வந்திருக்கு, நீட் மாடலில் இது வரைக்கும் வந்தது இல்லை. அப்படி வரும்போது நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமை இங்கே எடுக்கணும். இந்த இடத்த எடுத்தோம்னா அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அது டிபிக்கல் மாடல், சரியா? அது நமக்கு கிடையாது, ரைட்? 3L/4 வருதா? நெக்ஸ்ட் சம். ரெண்டு ராட் இருக்கு ஆஃப் லென்த் L, made an angle of 60 degree with each other. Rod of length L, so the angle is 60. Where the center of mass will be symmetrical about y-axis. Mass m and m. Mass m and m.
y1 எவ்வளோ? எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். இது 1, இது 2, இது 1, இது 2, இல்லை இது 1, இது 2. இதோடைய சென்டர் எங்கே இருக்கும்? L/2ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ரிசால்வ் பண்ணணும். இல்லை ரிசால்வ் பண்ணிவிட்டு சென்டர் எடுங்க. சரியா? இல்லைன்னா இதோடைய சென்டர் L/2 இருக்கும். L/2 cos 60. L/2 cos 60. அப்போ y1 எவ்வளோ? y1 is L/2 cos 60. What is cos 60? 1/2. So that will be L/4. y2 என்ன? Again L/2 cos 60 L/4. சரியா? Yes. அப்போ M1 YCOM will be, ரெண்டுமே MM தான் கொடுத்துருக்கேன். L/4. YCOM is L/4. இதை வேணால் ரிசால்வ் பண்ணிக்கலாம். இதை ரிசால்வ் பண்ணால் L cos 60, L cos 60 ரெண்டுமே மொத்தமாக சேர்ந்து 2L cos 60ன்னு வந்துடும். 2L cos 60. L cos 60, L cos 60, 2L cos 60. cos 60 எவ்வளோ? L 1/2. 1/2 2 கேன்சல் ஆகி Lன்னு மாறிடும். அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி. இல்லைனா L/2ல சென்டர் இருக்கும். ஸோ அதை ரிசால்வ் பண்ணும்போது இப்படி மாற்றிக்கலாம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் L/4 இஸ் த ஆன்சர். ரைட்? வேற என்ன இருக்கு? எல் ஷேப் கண்டெய்னர், எல் ஷேப்டு பாடி, திக்னஸ் கொடுக்கல, இதோடைய லென்த்து எல் தான், இதோட லென்த்து எல். சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் நான் சிமெட்ரிக்கல். இது வந்து நான் சிமெட்ரிக்கல். அப்போ XCOM YCOM கண்டுபிடிக்கணும். XCOM YCOM நான் சிமெட்ரிக்கல். ஸோ எது வேணால் 1, 2 நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. போத் ஆர் மாஸ் M and M. இதுவும் மாஸ் M, இதுவும் மாஸ் M. ஸோ வாட் இஸ் X1? Y1. What is X2? What is Y2? Find it out. ஸோ எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட், இது செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். L/4 and L/4. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு X1 எவ்வளோ? இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். இந்த ராடுடைய சென்டர் எங்கே இருக்கும்? L/2. X2 தான் 0. Y1 எவ்வளோ? 0. Y2 எவ்வளோ? L/2. L/4, L/4 is the answer. What about A?
எடுத்தாச்சா? L/4 கமா L/4 வருதா? L mass M. So reference frame, first section, second section, third section, mass M1, M2, M3, X, X1, X2, X3, Y, Y1 எவ்வளோ, Y2 எவ்வளோ, Y3 எவ்வளோ, X1 எவ்வளோ, L/2, X2 எவ்வளோ, இது L, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் L, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ, அப்போ இது எவ்வளோ? இதுவும் லென்த் L, இதுவும் லென்த் L, அப்போ இது என்ன? √2L ஸ்கொயர் செக்ஷனாக இருக்கும். ஸ்கொயர் செக்ஷனில் டயக்னல் இருக்கு. இதுவும் லென்த் L, இந்த ஹைட்டும் லென்த் L, L அண்ட் L ஸ்கொயர். அப்போ ஸ்கொயரில் இது என்னது? √2L டயக்னல். ஸோ தட் இஸ் √2L. அதோட சென்டர் எங்கே இருக்கு? டயக்னல் என்ன ஆங்கிள் இருக்கும்? 45 டிகிரி. அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? 45 டிகிரி. டயக்னல், அப்போ டயக்னல்னா அதோட ஆங்கிள் 45 டிகிரி. இது √2L. இது மொத்தமாக என்ன? √2L. டேக் இட். அப்போ X2 எவ்வளோ? √2L/2 cos 45. ஹரிசாண்டலாக இப்படி இருக்கு. √2L சென்டர் எங்கே இருக்கும்? √2L/2ல. அதை ஹரிசாண்டலாக ரிசால்வ் பண்ணால் cos θ. √2L/2 cos 45. So that is our X2. So X2 is equal to √2L/2 cos 45. Y2 எவ்வளோ? √2L/2 sin 45. X3 என்ன? L/2. X3 is also L/2. Y3 என்ன? L. Y1 எவ்வளோ? 0. Y2 எவ்வளோ? √2L/2 sin 45. Y3 is L. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோ. எதுமா? எது? X1. X இந்த ராடு ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து இது. அப்போ இதோடைய சென்டர் எங்கே இருக்கும்? L/2ல. ரைட். X2 இது, அது ஸ்கொயர் செக்ஷன். அப்போ இது டயக்னல் √2L. இதோடைய சென்டர் எங்கே இருக்கும்? √2L/2ல இருக்கும். அதே சமயத்தில் இன்க்ளைண்டாக இருக்குது. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரிசாண்டலாகவும்
வெர்டிக்கலாகவும் ரிசால்வ் பண்ணணும். ஹரிசாண்டலாக ரிசால்வ் பண்ணால் √2 L/2 cos 45. வெர்டிக்கலாக ரிசால்வ் பண்ணால் √2 L/2 sin 45. அப்போ அது x2 and y2 நமக்கு இங்கே கிடச்சிரும். y1 எவ்வளோ? y1 வந்து இது மட்டும்தான், அப்போ அது 0ல் இருக்குது. y2 எவ்வளோ? y2 தான் sin 45 ரிசால்வ் பண்ணி. y3 எவ்வளோ? இங்கேருந்து இது எங்கே இருக்குது? L டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. L by XCOM எவ்வளோ? YCOM L/2. L/2, L/2. வருதா? L/2, L/2. அந்த கிருஷ்ணன் போடுறியா? அடுத்து போலாமா? Two uniform discs made of same material. Two uniform discs made of same material and thickness of radius. Thickness of radii r and 2r. Thickness of radii r and 2r. Made of same material, thickness of radii r and 2r are joined as shown in the figure. Are joined as shown in the figure. Locate the center of mass. So this is of radius r and this is of radius 2r. Radius r and 2r, they are made of same material. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ரெண்டு விஷயம், same material. Same material na ரெண்டுடைய density same. Listen, ரெண்டுடைய density same, ரெண்டு ஒரே material. Then and it is a disk. Same material and disk. அப்போ density என்ன? Mass by volume. ஆனால் இது disk தான், spherical shape கிடையாது. Plate, அதாவது பிளேட்டுக்கு வால்யூம் இருக்குமா, ஏரியா இருக்குமா? ஏரியா தான் இருக்கும். பிளேட்டுக்கு என்ன இருக்கும்? ஏரியா தான் இருக்கும். ஸோ டிஸ்க் ஆர் வி கால் இட் இஸ் பிளேட். ஸோ normally we use sigma. Sigma is mass by area. Mass by area. ரெண்டு சேம் மெட்டீரியல் அப்படின்றனால சிக்மா சேம். ஸோ you can put it as sigma or you can put it as k.
எப்படி வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம், கேஓ சிஓ எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு m1 by a1. Then what is m1? Sigma into a1. Then what is m1? m1 is equal to sigma into what is the area of the first radius, first object? Pi r squared. Area is plate தானே, அப்போ அது என்னது pi r squared. அப்போ sigma into pi into r squared. Similarly, what is m2? Sigma into pi into what is the radius? 2r the whole square. So m2 will be sigma into pi into 4r squared. So m2 is 4 times sigma pi r squared. So sigma pi r squared I can take it as m. m2 is equal to m. m1 is equal to m. So that m2 will become 4 times m. We got m1 and m2. So எப்போ மெட்டீரியல் பற்றி பேசுகிறோம், ஷேப் அது மாதிரி வரும்போது we need to use என்னது continuous body. Density is nothing but mass by volume. இங்கே டிஸ்க்னு கொடுத்தனால வால்யூம் இருக்காது, என்ன இருக்கும் ஏரியா இருக்கும். இதே ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் பால் அப்படின்னு கொடுத்தா அப்போ ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் பாலுக்கு என்ன இருக்கும், வால்யூம் இருக்கும். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ m1 m2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ சிக்மா இஸ் காமன். Then you can find it what is x1. What is x1? இங்கேருந்து ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் எடுத்தால் x1 is equal to சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும், இதோடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும், அதனால் ஆர். x2 எங்கே இருக்கும், x2 இந்த இடத்துல இருக்கும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, 2r. இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, 2r. இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, 2r. இதோடைய சென்டர் எங்கே இருக்கும், 2rல இருக்கு. அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ, 2r ப்ளஸ் 2r. டோட்டலி எவ்வளோ, 4r டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் O. 4r டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஓல இருக்கு. சரியா, சென்டர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்டினுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்லேருந்து எங்கே இருக்குது, ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்லேருந்து r டிஸ்டன்ஸில் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது. ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ், இதோடைய சென்டர் எங்கே இருக்கும், இங்கேருந்து இங்கே 2r. அப்போ இங்கேருந்து 2r ப்ளஸ் 2r 4r. Solve the sum. Formula is same, m1 x1 plus m2 x2. ஆறா,
ஆர்னா எங்கே வரும்? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும்? வெரி க்ளோஸ் டு தி ஹையர் மாஸ். எது ஹையர் மாஸ்? ஆர் தான் வருது. What is answer? 17 by 5 or 17 by 5 or 17 by 5, 3 point something. 3.5 or 3.5 or 3.4 or 3.4. 3.4 or வருதா? M1 என்ன? M2 என்ன? 4M. So 17 R by 5. Answer வருதா? போட்டியப்பா அந்த கிருஷ்ணன். ஃபைவ் எம் தானே வருது. அங்கே என்ன 6. So M1 X1, M1 is M into R, M2 is 4M into 4R divided by M plus 4M. So it is MR plus 16MR, 17MR by 5M. So that will get cancelled. So 17R by 5. So that will be 3.4R. இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும்? எங்கே ஹையர் மாஸ் இருக்கோ அப்போ 3.4R. இது ஆல்ரெடி 2R. இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் சேர்த்து வச்சா 1.4R சம்வேர் ஹியர். இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருக்கு. சரியா? சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அதனால XEYM. இந்த பாலை தூக்கி இங்கே வச்சோம்னா சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ். டவுட் இருக்கா? Take down the next sum. Two particles made of same material. Same material and thickness. Two particles made of same material and thickness are joined together as shown in the figure. Are joined together as shown in the figure. Find the center of mass. Find the center of the mass. Made of same material, joined together as shown in the figure. One plate is circular, another plate is square in shape. Plate. One plate is circular, another plate is square in shape. Plate. அப்போ பிளேட்னா என்ன வரணும்? ஸோ பிளேட்டுன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா டிஸ்க்னு சொல்லலாம். ஒன்று வந்து ஸ்கொயர் பிளேட்டு, இன்னொன்று வந்து சர்க்குலர் பிளேட். ஸோ ஸ்கொயர் பிளேட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா, சர்க்குலர் பிளேட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா? சேம் மெட்டீரியல். சேம் மெட்டீரியல்னா டென்சிட்டி, அப்படி இல்லைன்னா சிக்மா 1 ஈக்குவல் டு சிக்மா 2 ஈக்குவல் டு சிக்மான்னு எடுத்துக்கோ. சிக்மானா என்ன? மாஸ் M1 by A1. Find out M1. So sigma is equal to M2 by A2. Find out M2. Square plate உடைய ஏரியா A squared. ஏக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்கு?
d ன்னு இருக்கு d ஸ்கொயர்டு. அப்போ m1 is equal to sigma into d squared. What is m2? m2 is also sigma into pi r squared. Pi into what is r? d by 2 the whole squared. So m2 will be sigma into pi d squared by 4. So this sigma d squared, I'll put it as m. So here m2 will be sigma d squared is m. So the remaining will be pi by 4 into m. Right? m2 is equal to pi by 4 times m. x1 எவ்வளோ? It is symmetrical about x-axis. Symmetrical about x-axis. அப்போ x1, what is x1? x1 இது first section, இது second section. அப்போ x1 எவ்வளோ? எவ்வளோ? d by 2. x1 is d by 2. What is x2? x2 is d plus d by 2. d plus d by 2, அப்போ 3d by 2 னு மாறும். எதோட மாஸ்? மாஸ் வச்சு சொல்லிடலாம் எங்கே வரும்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு மாஸ் இது வந்து 3/4, பை பை 4. பை பை 4னா எவ்வளோ? பைனா 3.14. 3.14 divided by 4 will be. அப்போ எது ஹையர் மாஸ்? எது ஹையர் மாஸ்? 1 ஆ 2ஆ? 1 ஹையர் மாஸ். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் டியை விட கம்மியாக வரணும். புரியுதா? சப்போஸ் இந்த மாஸ் அதிகமாக இருந்தால் அப்போ இது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே வரும். எந்த மாஸ் கம்மியாக இருக்குது? இப்போ வந்து அதிகமான மாஸ் ஸ்கொயர் செக்ஷனுக்கு தான் அதிகமான மாஸ் இருக்குது. அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அந்த டிக்கு உள்ளே தான் வரும். 0.5d, 0.6d, 0.7d, 0.8d, இல்லை 0.9d, எப்படி வேணால் வரலாம். பட் இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் டி. கால்குலேட் 5/4னா வேணால் சிம்பிளிஃபை பண்ணிச்சுக்கோ. 0.75ன்னு வரும். 3.14 டிவைடட் பை 4. ஸோ 3/4ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 0.75 டைம்ஸ் எம்னு வந்துடும். அப்போ ஹையர் மாஸ் எது? ஸ்கொயர் செக்ஷன் ஹையர் மாஸ். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஸ்கொயருக்குள்ளே தான் இருக்கும். போட்டு ஆன்சர் சொல்லு.
0.3 அவ்வளோ கம்மியாக வருது. The answer is 0.94D. 0.94D. தேவி பிரசாத் போட்டியா? கொண்டா இங்கே நோட்டை கொண்டா. பிரேம்குமார், பிரேம் தானே? போட்டுட்ருக்கியா? போடு. ம் 0.94D ஆன்சர் வருதா? போர்டில் சால்வ் பண்ணோமா? संजय पोटिया संजय दिनेश दीपक आंसर वर्दा वरलिया 0.94D रत्नवदी वर्दा
So 0.94 d, that is answer, right? The next one, a circular section of radius r and a small portion is removed from this. This radius is r by 2. இதோட radius r by 2. இதோட radius r. அப்போ ரெண்டுமே என்னது? சேம் மெட்டீரியல். அது சொல்ல மாட்டான். தன்மே சேம் மெட்டீரியல். ரெண்டு வேறு வேறு செக்ஷனாக இருந்ததுன்னா ஓகே, ஒரே செக்ஷன்லேயே ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துரும். அப்போ சேம் மெட்டீரியல். இட் இஸ் அ சர்க்குலர் டிஸ்க். ஓகே, சர்க்குலர் டிஸ்கில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ரேடியஸ் கட் பண்ணி எடுத்துரும். ஸ்மால் போர்ஷன் ஹாஸ் பீன் ரிமூவ்ட். நவ் வாட் இஸ் XCOM? கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். சரியா? இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எந்த பக்கம் போகும்? டுவர்ட்ஸ் ஹையர் மாஸ் எந்த பக்கம் இருக்கு? இந்த சைடில் இருக்குது. அப்போ இங்கேருந்து இங்கே தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரேடியஸ் வந்து அதே தான். அப்போ இது வந்து மெட்டீரியல் 1, இது வந்து 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஃபார்முலா என்னவா மாறும்? XCOM will be M1 X1 minus M2 X2 by M1 minus M2. Entire section is M1. அப்போ removed section M2. ஸோ எந்த செக்ஷனை ரிமூவ் பண்ண இருக்குமோ அந்த செக்ஷன் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, தென் வாட் இஸ் X1? மாஸ் என்ன? ரெண்டும் சேம் மெட்டீரியல். சேம் மெட்டீரியல் டிஸ்க் அப்படின்னா டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் M1 by A1. அப்போ M1 எவ்வளோ? Sigma times A1. So M1 will be sigma times what is A1? Pi into அதோட radius என்ன? R by 2 the whole square. அப்போ so M1 will be pi r squared into sigma by 2. What is M2? M2 is equal to sigma into pi r squared. That is my M2. So M2 is equal to, I can put it as sigma pi r squared as M. Sigma pi r squared as M. Then M1 will be 4. Right? X1 எவ்வளோ? X1 is R. The complete circle தான் என்னது? X1. அதோடைய சென்டர் எங்கே இருக்கு? இப்போ ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் எங்கே மாறுது? இங்கே மாறுது. அப்போ இங்கேருந்து இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் எங்கே இருக்கு? X2 என்ன? இதோட ரேடியஸ் R by 2. அப்போ எங்கே இருக்கும்? R by 2. எங்கே இருக்கும்? R by 2. இந்த சம்மில் நிறைய இந்த சம்மை 4 சம்மாக மாற்றிக்குவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மாடல் இது. அப்போ X2 is R by 2. சரியா? சம போடுங்க. அடுத்து இந்த ஸ்மால் சர்க்கிளை மாற்றிக்கிட்டே வருவேன், கவலையப்படாது. சரியா? அந்த ஸ்மால் சர்க்கிளை தூக்கி இந்த பக்கம் வச்சுருவேன், அப்புறம் தூக்கி மேலே வச்சுருவேன், அப்போ தூக்கி கீழே வச்சுருவேன், அப்போ சென்டரில் வச்சுருவேன். அப்போ ஒரே சம்மா 5 சம்மா மாறிடும். 2024 தானே? 24ல் வந்த சம்மர் ரீசெண்டாக வந்தது. 24ல் வந்துச்சு. 24 25 தெரில. இந்த வருஷம் தானே வந்தது. இந்த வருஷம் வந்தது தான். ரைட். அப்போ ரிமூவ்டு செக்ஷன் மைனஸ் வரும். ஆக்சுவலாக சிலபஸ் வந்து டெலிட்டடு. ஓகே, என்டிஏ சிலபஸில் போனீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸஸ் டெலிட்டட்னு இருக்கும். ஆனால் கொஷின் வரும். ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் டெலிட்டட்னா நம்பாதீங்க. டுவெண்ட்டி 24 இந்த வருஷம் தானா? 25 தான். பொசிஷன் மாறி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே தானே? சரி.
இதே 5 மாற்றிடுவோம், கவலைப்படாது. அவனாவது பரவாயில்ல, கட் செக்ஷன் காட்டிருந்தான். நம்ம கேட்டிருந்தா ஒரு 3/4 வாசி நிலா மாதிரி காட்டியிருப்போம், 3ஆம் திரை மாதிரி காட்டியிருப்போம், இல்லை பாதி நிலாவாக காட்டியிருப்போம். போட்டு சொல்ல, ஆன்சர் சொல்லு. இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து 6 விட அதிகமாக வரும், 6 விட. ஏன்னா ஷிஃப்ட் ஆகிடும், அந்த பக்கம் ரிமூவ் பண்ணால் இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகிடும். என்னடா தேடிட்டு இருக்க? அந்த எண்டுக்கு போயிடுச்சு அது. அதான்டா ரிமூவ் செக்ஷன் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு. அந்த ஆன்சர் இங்கே வராது, சரியா? ஆர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து 1.2R 1.3R அது மாதிரி வரலாம். M1 வந்து M/4 போட்டிருக்கேன், M2 வந்து M1 போட்டிருக்கேன். நீ எப்படி வேணா மாத்திக்கோ. அதை நீ M1 இது 4 டைம்ஸ் M1 மாறிடும். போட்டுட்டு ஆன்சர் செக் பண்ணு, அது நடுவில் செக் பண்ணாது. 6 R/2 ஃபார்முலா எழுது. M1 X1 எவ்வளோ? இல்லை சாரி, M1 X1 கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன், -M2 X2. ஆமாம், ரிமூவ் செக்ஷனை மைனஸ் பண்ண போகிறோம். எது ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம்? செகண்ட் போர்ஷன். M2 is M, கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். R/3 R/3னா 0.3 வருது, வராது. 1 R சம்திங் வரணும், R விட அதிகமாக இருக்கும். R + 7R/6, R +
என்னடா டைரக்ட் ஆன்சர் வந்துற 7r/6 is the answer. M1 x1. What is M1? M2 is sigma pi r squared. That I have taken as M. M2 is M and M1 is மாத்தி எழுதிட்டோம். மாத்தி எடுத்துறேன். See, this is M1 and this one is M2. சரியா? So M1 x1, M1 XEOM, M1 is M into M1 x1 R minus M by 4 into R by 2 divided by M minus M by 4. So MR minus MR by 8 divided by 4M minus M, 3M by 4. 3M by 4. So 8MR minus MR will be 7MR. So 7MR divided by 8 into 4 divided by 3M. So M and M will get cancelled. This will get cancelled too. So 7R by 6. 7R by 6. சரியா? 7R by 6 னா 7 னா 1 point something. அப்போ 1 point something னா இங்க இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆயிடும். சரியா? இதுல மொத்தம் 8 சம் இருக்கு. முதல் சம் நான் கொடுத்துட்டேன். ஓ ஷேப் வருதோ. எதுல? எரேஸ் பண்ணிட்டா? இந்த சர்க்கிளை இங்க மாத்திக்கங்க. ரைட்? இதே சம் தான், சர்க்கிளை மாத்திக்கலாம். இப்போ ஆர் இப்போ என்ன வரும்? இப்போ ஆர் விட கம்மியாக வரும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் பி லெஸ் தென் ஆர். போடும். என்னடா x1 எவ்வளோ? எது ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்? இது 1, இது 2. சரியா? அப்போ x1 எவ்வளோ? x1 இஸ் r. x2 எவ்வளோ? r plus r by 2. r plus r by 2. r plus r by 2. போடுங்க. அப்போ இது டயாமீட்டர் வந்து ஆர்ஆர். டயாமீட்டர் வந்து ஆர்ஆருக்கு. அப்போ x1 எவ்வளோ? ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் எங்கே வேணால் எடுத்துக்கலாம். நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன்.
இப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தால் x1 is equal to r, x2 is equal to r plus r by 2, that is equal to 3r by 2. சரியா? m1. அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன், இது செகண்ட் செக்ஷன். ஸோ சிக்மா is equal to pi r square. So sigma is equal to m1 by pi r square. m1 is equal to sigma pi r square, that is equal to m. And sigma is equal to m2 by pi into r by 2 the whole square. So that will become 4 times m2 by pi r square. Sigma. So sigma r m2. m2 is equal to sigma times pi r squared by 4. So m2 will be m by 4. x1 we know, x2 we know. It is removed section. Sometimes வேணுனே என்ன பண்ணுவானா அந்த சர்க்கிளை இப்படி கொடுத்துருவான். இந்த ரிமூவ்டு செக்ஷன் ரொம்ப க்ளோஸாக கொண்டு வந்து செக்ஷனை இப்படி கொடுத்துருப்பான். ஸோ அது ரிமூவ்டு செக்ஷன் அர்த்தம், ரைட்? ஸோ அதையும் கவனமாக வச்சுக்கங்க. அடுத்த வருஷம் இதே சம் வரலாம், எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒயில் கொடுக்கலாம். போட்டு என்ன ஆன்சர் வருது? 5r by 6 ஆ? 5r by 6 ஆ? லெஸ் தென் ஆர் கரெக்டு தான். என்னடா சொல்லிகிட்டே இருக்க மாதேஸ்வரன்? வேறு டயக்ராம் மட்டும் போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க. ஒரு ஹாலிவுட் மூவி வருமே, அவனுக்கு ஷாக் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஏன்னா ஹார்ட்டை திருடிடும். சரியா? ஹார்ட்டை திருடிட்டே விட்டுருவாங்க. அப்பப்போ ஷாக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவனுக்கு. இதுக்கு எவ்வளோ வருது? 5r by 6 ஆ? ஸோ xCOM is 5r by 6 லெஸ் தென், கரெக்டு தான். அடுத்தது 2r. மெத்தட் ஒன்று தான், நான் எங்கே வேணால் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாம். நீ சம எங்கே வேணால் மாற்றிக்கோ, நிறைய ட்ரை பண்ணு. இங்கே கொடுக்கலாம். அப்போ YCOM அதே ஆன்சர் தான். YCOM அதுவும் 5r by 6 தான். இங்கே கொடுத்தா 7r by 6, கீழே கொடுத்துட்டோன்னா 7r by 6, இங்கே கொடுத்துட்டா 5r by YCOM வரும், ரைட்? இப்படி கொடுக்கலாம். அதே ரிமூவ்டு செக்ஷனை அதுக்கு ஆன்சர் டைரக்டா சொல்லிடலாம். அதுக்கு ஆன்சர் டைரக்ட் ஆன்சர். இதோட ஆன்சர் என்ன? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறாது. ஒரு பெரிய சர்க்கிள், நடுவில் ஒரு சர்க்கிளை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன்.
சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறுமா? யூனிஃபார்மாக எல்லா பக்கமும் மாஸ் ரிமூவ் ஆயிருக்கு. அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதே இடத்துல தான் இருக்கும், அந்த இடத்த விட்டு மாறாது. இப்படி கட் பண்ணால் தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறும். சென்டரில் ஒரு சர்க்கிள் கட் பண்ணிட்டா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறுமா? மாறவே மாறாது. சரியா? இதில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அங்கேயே தான் இருக்கும், இந்த இடத்துலயே தான் இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். நீ வேணால் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் இங்கேருந்து எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாரு, அதே இடத்துல தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வரும். எக்ஸுக்கும் சிமெட்ரி, ஒய்யுக்கும் சிமெட்ரி. ஆர் இஸ் ஆன்சர். சரியா? இதுக்கெல்லாம் ஆர் வராது. சரியா? இந்த செக்ஷனுக்குலாம் ஆர் வராது. போடு. என்னடா அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேம்மா, வா வந்து போர்டில் போடுவா.